Thank you, church, for coming tonight. And the church will never be a church if there's no families inside. The church is composed of families. Amen. And I thank God nga aning simbahan na naanay mga manimbahay gayud na kaila sa Ginoo ug walay lain nga kalipay kundi ang pagpangalagad sa Ginoo. Nalipay ba mo nga nagapangalagad sa Dios? Amen. And that is good. That's a sign nga naa kay healthy Christian life. A healthy Christian life is knowing and having, enjoying, serving the Lord. Amen. Kung na-enjoy ka sa pagpangalagad sa Ginoo, buti pa sabot, healthy ka bilang Kristohanon. Amen. Let's go. Let's proceed sa ato ang topic tonight. I promise you to finish what I have preached this morning. Series is preaching. Let's all stand and let's open back our Bibles in the book of John chapter 21. Amen. John chapter 21. Ganihang buntag, nasamok lang gid ta sa ulan. Astang saba, ano? But I preach about after these things. There are 4 things that we need to be aware of after great events in life. After these things, in chapter 21, gisugdan gayud sa unang bersikulo, kanang nga mga words, after these things, because this chapter is after the everything, the cross, the resurrection, the denial, the persecutions, the fear of the disciples. Ug katong wala sila kita na kay Jesus, na bago ang ilahang routine, wala na ing aning uban-uban, wala na milagrong nahimo, wala na preaching, wala na ministry, ang mga disciple nagwatak-watak ug ang ilahang pag-uban murag wala na unod. Ang ilahang purpose nahimo nang fruitless, no? And they missed 4 things nga dapat ma-remind ta nowadays nga after these big things happen, especially example katong linog nga 7.8, after that thing we should be learning some things. After mga bugat og dili malimtan dayon nga mga bagay-bagay, we need to be aware of many things. Ato nagisgutan ganihang buntag, be aware of forgetting the Lord. Because somehow, some way, after problems, Christians, especially ang mga weak Christians, they forget about God. Amen. They knew God, but they don't have the heart for God. They want to go to church, but they were what? Stopped by themselves because of hardships. O usa pa, beware nga makaplagan ka sa Ginoo nga dili na matinumanon, unfaithful na ta. These disciples, they become unfaithful because instead of fishing men, they went back fishing fishes in the sea. And the Lord found them on the boat catching nothing. That the Lord told them, "Have ye any meat, children?" They said, "No." "Mayadak pa na mo, wala." Ihulog ang inyong net sa pikas bahin o may makuha mo daghan o ilang ihulog. And John the Beloved saw that it was the Lord, and John told Peter, "Pedro, si Jesus na atong manluluwas." And si Pedro ni ambak sa tubig, ihubo siya. Suot niya ang iyang pagka-fisherman coat. The Lord found them unfaithful, not doing the service, not doing their thing, fishing men. And also beware of feeling guilt because of our sins, because of our failures, because of things nga wa nato nahimo. Guilty ba yata usahay? After these things, sa mga bugat nga mga bagay-bagay nga nagapanghitabo, beware nga we will be feeling guilt. Kung mag-feel na ka-guilt, it will stop you in serving the Lord. Anang guilty na bitaw ka of unforgiven sins, easy na kaayo maghimo og sala, it's a guilt that will stop you from serving God. After these things. And number 4,
Beware of failing in love. Not falling in love, but failing in love to the Lord. Muna gibalik-balik sa Ginoo si Pedro, Pedro, lovest thou me more than this? Nahigugma ba ka kanako labaw aning mga bagaya? Katulog yun to, gipangutana sa Ginoo. Dili kay unsa-unsa nga bagay, wala gihangyo sa Ginoo. Pedro, pwede ba kakawali? Pwede ba kakahimuani? Ang pangutana sa Ginoo kaniya, Pedro, nahigugma ba ka sa ako? Katulog yun. God wants to what? Reveal the love of Peter, if it's true, genuine or not. And the Lord told them, if you really love me, feed my lambs. Amen? Na i-prove ang ato ang paghigugma sa Ginoo ba? Kung mag-ingon ta nga nahigugma ta sa Ginoo, dapat na ay proof ba nga nahigugma ta? Unsa man to? Feed my lambs. Kung nahigugma si Pedro sa Ginoo, wala siya may balik sa dating trabaho, nagpadayon siya, bisan wala ang Ginoo. And after that story, igsuon mo ning storya, chapter 21, verse number, okay ba tama, minaw? Verse 20 down to verse number 25, sumpay ni sa atong pagaisgutan, gikan ganihang buntag, hangtod karon ganiha, after these things, 4 things to be aware of. Og tonight, atong basahon, sundin na sa inyong mga mata, verse 20, then Peter turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following, which also leaned on the breast at supper and said, Lord, which is he that betrayeth thee? Samtang galakaw sila ni Pedro o ni Lord Jesus Christ, he turned his head, Peter turned his head, and nakita niya si John following them. Mao na si John the Beloved ang nagsulat sa St. John o 1st and 2nd, 3rd John. Nagsunod sa ilaha, nasayon si Pedro nga kana si John ng utana, kumusta katong nag-betray kanimo? Now, and Peter, verse 21, Peter seeing him, saith to Jesus, Lord, what shall this man do? Lord, human ako nimo giingnan unsa ang ako ang paano ko mamatay, unsa ako ang dangaton sa pagpangalagad, human naman ko nimo giingnan, pero kani Lord, si John, Lord, unsa siya? In verse 21, Peter seeing him say to Jesus, Lord, and what shall this man do? Ako human naman. Imo na kong giingnan in verse number 18, paano ko mamatay? O tagaan mo ko instruction, just follow me. In verse number 19, ingon ni Pedro, but in verse number 22, naminaw mo, gitubag ni Lord Jesus Christ si Pedro. Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Hey, follow thou me. Please understand this tonight. This will help you. Ang pangutanan ni Pedro, Lord, ako imo na kong giingnan, unsay akong madangatan sa pagpangalagad nimo, o tagaan ko ng instruction, sunod lang kanimo. Pero Lord, kaning ganito hana, si John ba? Unsay ang dangatan? Dangaton, agihon. Nahimo ng concern si Pedro kang Juan, instead nga mahimo siyang concern, siyang kaugalingon. Do you get the point? And the Lord told him, if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Kung mabuhi sa hangtod sa akong pagbalik, now, what is that to thee? Or sa pinusupo pa nga storya, that's none of your business, Peter. What is that to thee? Or sa pulo nga, stay out of it. Or, why do you care? Hey, Peter, mind your own business. Are you with me? Jesus saith unto him, if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Ang subject sa ganihang nga storya, ganang buntag is about Peter. Gitubag ni Christ, ihiilan siya kung sa iyang dangaton sa pagpangalagad, tagaan sa instruction, just follow me and you'll be good.
And kung nakita niya si John, he begins to be concerned about other people. His Lord, kaning tawhana, kung sa dangaton po niya, he becomes, nahimo siyang interested sa kinabuhi sa uban. And the Lord told them, what is that to thee? That's none of your business. Stay out of it. Why do you care? Mind your own. Verse 23, then went this saying abroad among the brethren, that these disciples should not die. Yet Jesus said not unto him, he shall not die, but if I will that he tarry till I come, what is that to thee? What is that to thee? 24, this is the disciple which testified of these things, and wrote these things, and we know that his testimony is true. And there are also many other things which Jesus did, the which if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen. Kung sulaton ang mga tanang butang gipanghimo ni Christ, dili sakto ang kalibutan. Dili makasya ang libro. Dili masakto ang iyahang kung sulaton tanan ang gusto ipasulat sa Ginoo. Tonight, let me express to you the title igsuon sa atuang mensahe, what is that to thee? What is that to thee? Now, unsa man na para sa imuha? Wala ka apela na. Ingon sa Ginoo. Palayo na. Why do you care? Mind your own business. Stay out of it. What is that to thee? Let's pray. Father in heaven, we thank you, Lord, for the story that gives us, Lord, the message about faithfulness, obedience, followership. Father, give us this message also tonight. Bless your people, give us understanding. Use me in your way mightily, Father. Oh God, we need this message. I pray in Jesus' name. Amen and amen. Palihog maglingkod. This is very interesting message tonight because somehow, some way, daghang mga tao aning kalibutan na pakialamero. Pasensya sa among mga bisita sa paggamit na ako sa mga pulong na bugat, pero this is not for you, mga bisita namo, dili pa ka membro aning simbahan na dili ni para sa imo ha, paminaw lang basig na kay ma-apply sa imong life. This message is addressed to all members. Are you with me? Members, this is for us. Kaning mensahe, what is that to thee? Katungod usahay ang Kristohanong kinabuhi, di ta gusto pa lamang. Amen. Di ta gusto nga kita raba. Gusto na to damay-damay na ni. Like this Peter here. I am not good like Peter. I am not as good, as faithful as Peter. I am not discouraging you about Peter. I am saying is, I'm telling you that we can have a lesson and a message coming from Peter tonight. Peter walked on water. We didn't. Peter was used by God to preach to the people and many people got saved, 5,000, 3,000. And we didn't. But there's na ay mga happening in the life of Peter that we should be looking to and learn. And tonight, may aspeto si Pedro nga gihimo that very applicable para sa ato ang time karon, because in our time karon we are so prone to look unto others. Nga di na ka-focus sa ato ang kaugalingon, but setting our eyes on the lives of other people. Usahay nahimo natang mas daghan pa ta nahibaw-an nga mga bad things about others than knowing so many bad things about us. Usay mas daghan ta nahibaw-an nga sala sa uban kaysa sa atong pagkaila kung pila lang ang atong mga sala.
usay ang tanaw nato, mas makasasala ang uban, kita dili kaayo. What is that today? What are others people's lives? What is that to us? Are we their parents? Are we the one who feed them? Are we the one who supplied their needs every day, that we are so concerned about their social lives? Apostle Peter, here mga igsoon, tend nga nahimo niya ni just to make us to think about the statements of the Lord. What is that to thee? In our life, time today mga igsoon, we don't need ang life sa uban for us to learn. Sakto na nga itong experiences to learn. Sakto na nga itong mga mata nga makita ang uban nga paano sa naglisod, but it's not good for us nga hukayon ang mga bagay-bagay nga ilang mga mali. Daghan na kahit mali sa kinabuhi nga kinahanglan ng pakialaman. Nga di na kinahanglan pakialaman ng uban. What is that to thee? And as a Christian mga igsoon, we have to be focused on ourselves, on our service, on our pagpaningkamot para sa pagpangalagad sa Ginoo, atong kaluwasan, dili kaluwasan sa uban. Yes, we go so winning for their salvation, silang kalag, pero di na ito business nga pakialaman ng ilahang daily lives. Dako na kaya itong trabaho sa paghimo aning kinabuhi ang mahimong takos sa panalangin sa Diyos. Nga mahimo na ito, nga mahimo ang mga kababuton sa Diyos. Pero sad to know, mga igsoon, nowadays, many Christians become critical of other Christians. We became critics of our own brothers and sisters. Peter is a critic, but somehow and somewhere in the story made me think on the statements of the Lord ba. Gingon ni Jesus Christ yung Pedro, kako na si Juan, unsa mahitabo siya sa ugma, unsa man na para sa imo. Kung kinsa man siya sa kinabuhi niya, aning nga time, unsa man na para sa imuha. Kung di sa mamatay, unsa man na para sa imuha. O kung mabuhi pa sa akong pag-abot, unsa man na para sa imuha. What is that to you, Peter? Gibalik-balik sa Ginoo igsoon ang kaniyang mga words, follow. In verse number 19, the Lord told him, these words of God told us, na yung mga last phrase, two words, follow me. Ang issue sa kinabuhing Kristohanon is how we follow the Lord. Ang issue mga igsoon sa disciples, before they became disciples, the Lord invited them, hey, follow me, and I will make you fishers of men. That is their greatest task given by God. And mo nang ginahingon sa Ginoo, always, everywhere they go. If a man wanted to follow me, they need to forget about themselves, take up their cross daily, and follow me. If you love me, keep my commandments. Obedience is the issue in our Christian life. Obedience is the issue in our Christian life. Followership is the issue in our lives. Many people and many characters in the Bible were reminded about their followership and their following to the Lord, because the very issue in this life is following the Lord. Hangtod ikaw na luwas, hangtod sa kamatayon, makasunod ka hata sa Diyos. Because many are walking away. When the Lord died, little or few, gamay lang nahibalo that He was raised from the grave. Many what? Nag-back out na, nagsunod kaniya, because ang ilang huna-huna, wala na. Ang ilang magtutudlo, like Peter. Ingon niya, I go fishing. And many said, oh, we will go with you. Nya, wala sila nakuha all night. Nagbuntag na lang, the Lord found them fishing fishes and not fishing men. And taon-taon, gipakaon sila sa Ginoo.
Wala pa sila nagnaog sa barko, bangka nga lang gisakyan, ang Ginoo nagluto, nag-isda og tinapay. Gipakaon sila. You know the story. But here, let's focus on this last event in chapter 21. Focus on verse number 22. If I will that he tarry till I come, what is that to thee? And again, nana po ng mga words nga, follow thou me. Now tonight, so let me remind you, let me ask you, how's our following? How's our followership in the Lord? Kumusta ang atong pagsunod sa Ginoo? Well, igsoon, following God is a personal thing. Like salvation, it is a personal thing. Our obedience is a personal thing. Our followership to Christ is a personal thing. If we cannot prove igsoon by following Him, nagapakita na that we do not love Him. Igsoon this evening, a believer is most effective when he concentrates on faithfully following Christ instead of comparing his life, comparing his calling, or comparing his blessing with others. We are most effective Christian if we concentrate on our faith, concentrating in our obedience, concentrating in following the Lord. We are most effective there. But when we start comparing our calling, comparing our business in the Lord, comparing our blessings with others, igsoon diha mag-umpisa na that we are now living, loving the Lord. We misinterpret na the service. Igsoon, we are not here to compare our lives to others. We are not here to compare how blessed we are. We are not here to compare our problems to others like Peter. Peter knows na nga paano siya mamatay. Gi-express siya sa Ginoo paano siya mamatay. And somehow, gusto po siya nga mahibalo paano mamatay si John. Giingnan siya sa Ginoo paano siya nga maglisod sa pagpangalagad, maglisod sa pagsunod sa Ginoo, pagwali. Nya karon concern na kayo siya ko paano si John? Kana bitang batasan nga di ta gusto malamangan, gusto nato nga mas paborta kaysa sa uban. Kung ako naglisod karon dapat maglisod ang uban. Kung gusto nato pabor always dapat gwapo ko, mas gwapo gid ko sa iyaha. Dapat kung taas akong pilok, mas taas akong pilok kaysa iyaha. Sumpayin nagpilok sa kabayo. Just kidding, just using those things. Kaya di ta gusto malabuan. That's pride. That's pride. Pride goeth before destruction, and the Holy Spirit before a fall. Peter asked the Lord in verse 21. Peter seeing him say to Jesus, Lord, and what shall this man do? Lord, ako nahibawon na ako sa akong dangaton, Lord. Pero kaning tawanan, kaning nagsunod sa ako, unsa siya? And the Lord told him, what is that to thee? What is that to thee? That's none of your business, Peter. Stay out of it. Why do you care? Mind your own. Pastor, ako ba, grabe ka pitos yun. Si ano ka ha? Tubagunta ka, what is that to thee? Amen.
Igsoon, ay kalimot og ganiha, we are effective Christian if we stay focused on our faithfulness in the Lord. We are effective Christians if we will never compare ourselves before others. We will become effective Christians, loving Christians, doing more Christians, if we stop comparing ourselves to others. Lain kayo nga mag-compare tayo eh? Amen. The Bible says if we compare, that is not wisdom. When we start comparing ourselves with others, the Bible says it is not wise. And tonight, mga igsoon, balik ko na hugbasa ang kamatuoran. A believer is most effective when he concentrates on faithfully following Christ instead of comparing his life, calling, or blessings with others. Amen. Pero usahay, ganahan kay ko nga mag-uban-uban kay Jojo. Jumari ba? Kaya magtapad mi, ako may gwapo. Kung magtapad mi, ako may medyo hayag gamay. Magtapad mi, ako may mas gwapo gamay. Di ko ganahan magtapad sa mga gwapo, kay ako'y pangit. Di ko gusto magtapad sa mga baga o buhok, kay makit-an gyud ang kulang sa akong naong. We tend to compare, yes. But see to it that when you are comparing, you are not sinning. Because comparing to others is not wise. There are three things that we need to look. Three things that the Lord emphasized to Peter. Three things nga atong matun-an in the story. Amen. Good to have my relatives here. Pastor Corbin and his wife, uncle. Uban, wala ko kaila, but thank you for coming tonight. Auntie Nora, wala ko kaila. Kaila ba ko sa ila? O sila nakaila sa ako? I do not know. Amen. Naabot akong uncle, second to the last, si Uncle Rodel. Kung ni Agi, kung liwat good kaayo ko sa pikas kay, mura wa mo ko maliwat sa Andres, mga gwapo man mga Andres. Tapos Sir Corbin, pagkagwapo yun. Amen. Kinsa makakita nga na nga kagwapa nga asawa, nga nagdagway ni Sir Corbin, gwapo kayo gyud. But thank you for coming. Amen. I am blessed you're here tonight. What is that today? Three things. Three things. Verse number 20 and 21. Unsa gina-emphasize sa atong Ginoo? What is the Lord emphasizing here? Verse number 20 in the screen, please. Verse 20. Okay ba ta? What is that today? Karon nga gabi, yung mabutaw sa huna-huna o kasing-kasing, kanang mga words ni Jesus Christ, what is that today? Di ba maayo kaayo, ibutang sa kasing-kasing, from now on, what is that for me? What is that today? Verse 20, then Peter, turning about, seeth the disciple from whom Jesus loved, that is John, following, which also leaned on his breast at supper and said, Lord, which is he that betrayeth thee? Verse 21. Sunod. 21. Peter, seeing him, saith to Jesus, Lord, and what shall this man do? This verses emphasizing, number one, what is that today? What is that for us? Or the other disciples, what is that to us? What, or the other disciples, what is that to thee? Are you with me? Ang uban nga mga Kristohanon, what is that to us? Ang ubang disipulo si John, Pedro, unsa man siya para sa imo ha? What is that today about John? What is he today? See, our relationship to God or to Christ is personal.
Wala na'y kinalaman ng ubang mga tao sa atong relasyon sa Diyos. Di kaluwas ang ubang tao sa atong kaugalingon. Ang atong pagtuo lamang sa atong Ginoo ay makaluwas nato, and that is personal. And in following the Lord, mga igsoon, in following the Lord in our Christian life, we don't need the lives of others. And we shouldn't be affected on the personality of other people. Ingon ni Pedro, Lord, kinsa man na nagasunod? Si John na, di ba? Lord, imo na akong giinan, unsa akong dangato sa pagpangalagad. Lord, siya, unsa man. O kitubang sa ni Kristo, leave others alone. Follow thou me. Leave the other disciples alone and follow the Lord. Usa sa makaguba sa Kristohanong kinabuhi kung nahimo natang pakialamero sa kinabuhi sa uban. Di ba, bisa sa trabaho, kung nahimo ka ng pakialamero sa ubang empleyado, daot ka na, oy. Madaot ang imuhang relasyon sa uban. If we become too critical sa ubang mga tao, igsuon lisod na nga batasan kay usa na sa mo bit-bit ka nato o mutulak ka nato pailalom. Leave the other disciples alone. Or the other disciples, what is that today? Now, unsa man ang papel ni Juan kanimo? Pedro nga naamang kay imo sariling trabaho sa buluhaton. Peter is not like John. Peter is not like Matthew. Lahi-lahi sila nga mga disciple. Lahi-lahi sila trabaho diya sa buluhaton sa Ginoo. That's why the Lord told him, what is He today? What is that today? Hey, follow thou me. In our Christian life, we don't need to know the issues kinabuhi sa uban. And let's focus on this line between us and the Lord. It is the most important thing. This line, us and the Lord. Dili importante ni. Many Christians karon na daot na wala na lang halaga sa Ginoo because they are so concerned about the lives of others more than to be concerned of their own lives. Nahimo nang concern sa ubang kinabuhi kaysa sa iyang sariling kinabuhi. Mao na igsuon nga guba ng Kristohanon. Paminaw ani, kung ikaw mahilig ka mangulektag mali sa uban, paminaw ani, ikaw ray una maguba. Wala ka masayod. The more that you are digging the problems of others, you are making your own hole. Sa kanulan nato sa pag-ukay sa mga sala sa uban, takabalo ka kita na mismo ang atong kaugalingon na mismo natong atong ginalubong. Knowing the fault of others, knowing the sins of others, knowing the problem of other people, igsuon samot, kita'y gaguba sa itong kaugalingon. Kaya may umod akong pero, tanawa, daan pa ko. See, what is that to you if you know that person is much problematic than you? Nagadako nga nagaligon ang imong garbo kung mahibalo ka ang ubang kinabuhi mas daot kaysa imo. Ba mayo ang garbuso? Ay, salamat. Salamat. Di ko sama niya nga dagag utang, dagang Judith ug Juna. Iso paminaw ani. The best way to live our Christian life is to focus on ourselves to Christ. Dili dinhi. Yes, people hurt us. Many people will hurt us. Ang mga tao makasakit sa ato. Kapwa makasakit sa ato, mga bakba sa uban makasakit sa ato. Pero kung mas bright ka, mas wais ka, mas palangga nimo ang Ginoo, ampuan na lang nimo Lord, pasaylua sila sa ilang mga nahimo, wa sila kabalo. Again, the most important thing in this life is this line. The straight line. Us and the Lord. Mo ni pinaka-importante imong kinabuhi diha sa Dios. Imong kinabuhi sa uban, di na importante. Ang importante, kaninga linya, ikaw o ang Diyos. Kaya kung makitaan sa uban nga, ikaw grabe ka faithful sa Ginoo, others will be blessed. And you will become a good example. And others will follow you. Igsuon, ang mga tao nga wala nagatanaw sa kinabuhi sa uban, sila tong naay nindot nga kalinaw. Kisa gusto kalinaw? Kalinaw.
Peace. If you want peace, stop listening to others' mistakes. Stop digging and finding faults. And learn to what? Be strengthened sa kaning line. Just you and the Lord. And you will have the peace that passeth understanding. Proverbs 4:25 in the Bible, please. In the screen, Proverbs 4:25 hangtod 27 atong basahon ni, let thine eyes look right on, and let thine eyelids look straight before thee. Ponder the path of thy feet, and let all thy ways be established. Turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy foot from evil. Buti pa sabot, ayaw na pakialami ang uban. Focus sa imong kaugalingon. On the lives of others, or on other disciples, what is that to thee? Ikaw nga mahilig manguba sa uban tungod kay ikaw ang una nga gusto maguba sa imong kaugalingon. Three things that the Lord emphasizing to Peter. The other disciples, what is that to thee? Look, understand. Bisan pa nga nakasala o grabe ang imong kapwa sa imuha, what is that to thee? Kaya kung mubalos ka, samot, ako isog mangyod ko. Maldito mangyod ko, pikon mangyod ko, pero I learn. Kaya kung ako pong sugnuran, musamot man. Di ba mga bana? Kung magyaw-yaw itong mga asawa, ayaw na og. Hulatan na lang nga mahunong ba? Kaya kung mahunong na siya, ikaw na pud. Kaya kung imong sugnuran, ang imong asawa nga gabagana ang nawong, sugnuran mo mas isa lang kapulong. World War IV. Right? Di ba kung ang kalayo, sugnuran naga, silaab. Pero ayaw sugnuri, di ba mamatay lag iya. Ayaw po tayo hupi. Mubaga magsamot. Sagdi lang. O kung humana siya, ina siya, honey, my love so sweet. Honey bunch, my piyam. Ako na pod. Kabalo ba ka nga katong grabe imong pagyaw-yaw sa ako ganina? Mas lalo ako na in love sa iyo. Nakita ko yung mga bibig mo, mga labi mo, kissable pala. Nakita ko yung mga mata mo, ang ganda pala. Tubagon dahin ka, uy, paghilom, oy. Di ba? In our Christian life, maogi hapon, if problems and difficulties arise, we don't need to react negatively. Just respond by faith. Lord, if it is thy will nga agiw na ko ni, let thy will be done. Human dayon, di ba? Lord, if kung imo ning kabubuton, let thy will be done. Human. Pero kung sukla nimo, di ako mabasa Bible, di ako magsimba. Tanaw na to, ikaw ra may lugi. That's number one. What is that to thee? Other disciples, what is that to thee? Peter turned before he followed. He became occupied with another disciple. Usahay na ma-preoccupied lang ita. Usahay ma-occupied lang kay itong huna-huna. Banga, halos di na tama ka makahuna-huna og sakto tungod kay we are preoccupied of negativity of other people. Amen. Ikaduha, kay medyo gabaga na. Verse number 22. Jesus saith unto him, Amen, if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Or unsa lang gi-emphasize sa Ginoo dinha? Kung ganiha other disciples, what is that to thee? And number 2, mga igsoon, the office differences, what is that to thee? Office differences,
What is that today? Or should I say, ang trabaho sa uban lahi man jud. What is that today? Do you get the point? Kung ikaw, Pedro, ikaw ang spokesperson sa mga disipulo, si Juan lahi man, John the beloved man, siya ang gitagaan o katungod sa Ginoo, makitaan ang ugma in Revelation. He wrote the book of Revelation. John wrote the book, 1 John, 1st, 2nd, 3rd John. He wrote the book, the Gospel of John. Lahi si John kaysa kang Pedro. The office differences. You're different, Pedro. You're different from John. John is John and you are you and Matthew is Matthew. What is that to thee? Lahi iyang trabaho, lahi imong trabaho, lahi ilang trabaho. What is that to thee? Usahay, we are preoccupied of the things na dili man unta atong trabaho pero atong ginatrabaho. Di na to trabaho ang mo-wielding gid ka, do kabalo gid ka. Tanawa, gisurais ka. Amen. Tanawa ang atong salog, atong tiles. Tanawa ka super na to ka intro. Lahi nagtrabaho diri, lahi nagtrabaho dito. Tanawa murag hagdang palayan. I am not discouraging how you tile, pero bahala na. Right? Usahay, kung atong sudlan ang dili atong trabaho, unsay resulta? Amen. Ako, fan kayo ko sa church choir. Fan kayo ko. Pero kung sulan ako ng church choir na, di magkadimao na. Dili tungod kay gusto nimo ang trabaho sa uban, pwede na ka. Dili tungod kay crush nimo, crush sa imong kauban, crush na pud nimo siya. Ang sakit. Ang sagwa. Yung hindi ka crush ng crush mo. Nato yung mga young people din sumusumbong sa kuwa. Bata pa, si Josh, kabalo kayo ko sa crush ni Sian ba? Pero dili sa crush iyang crush. Apakutan na, okay sa crush ni Sian? Oh, secret. We are so prone on complicating our own selves. We are so loving complicating what we are and who we are. Nga, pwede man unta nga walay komplikasyon. Pedro, you are not John. Pedro, trabaho ni John, dili mo trabaho. Other offices are different. What is that to thee? Ang trabaho ni Jojo, dili akong trabaho. Ang trabaho nako, dili trabaho ni Brother Gavia. Ang trabaho nato dili tanan, lahi-lahi tagnawong. Kay kung pari-pariho tagnawong, mahibulong ko, maglibog ko, asa kong asawa. Maay na lang lahi-lahi tagnawong, na ilong, na i-short. May mamuti pa, na dili na. Musinaw na lang. Paminaw, igsoon lahi-lahi, kita atubangan sa Ginoo. And the Lord created us different. The Lord created women different than men. Muna nga dili gyud na mag-uyon in the first kanang kita alangan naman nga kita nga ikaw lalaki pareho imuhang dama kay sa babae nga i-visualize daw kung adlaw-adlaw kamo magatubang pareho mag-makeup sa isa ka salamin. Makita ba mo si Jo Marie nga mag-ana-ana siyang naong kauban siyang asawa nga di man gay na ganahan mag-makeup pa yang asawa? Lain, right? And in the eyes of God, the Lord is not glorified when He saw and when He sees mga Christians nga nag-aaway-away tungod sa differences. Ang kuno nato igsoon, dawato nato igsoon, that we are different than other people. Offices are different. What is that to thee? Christ assigns different paths. O Pedro, ikaw ingani ka paano mamatay. Si Juan lahi mamatay, ano pakialaman man nimo na. Si John namatay sa Mount Patmos, sa prisuhan. Si Pedro namatay sa katigulangon nga di sa gusto nga ilansang sa cross ka pareho sa iyang Ginoo, right?
Different kaayo. Inga naghihapon sa kinabuhing Kristohanon, we are not alike. God's will is individual. Gifts are different. Una, other disciples, what is that today? Kaduha, office differences, what is that today? Kung lahi tayo mo, nga naman di ayon sinaa. Pedro, that is not your business. Mind your own business. Stay out of it. Don't care. That's none of your business. 1 Corinthians 12:18. 1 Corinthians 12:18. But now hath God set the members, every one of them in the body. Buti pa sabot na atay tag sa tagsang trabaho. Kung uban kuko, uban unsa, buhok. Oh, anong nagkatawa mo? But now hath God set the members, every one of them in one body, as it hath pleased Him. Nalipay ang Ginoo, kung malipay ang Ginoo nga, adlaw-adlaw problema ka, then let the will of God be done. Kung nalipay ang Ginoo nga, kung itsura mauni, then let the will of God be done. Kung adlaw-adlaw magkaroon ng challenges, if God is glorified, let the will of God be done. Mo'y pinakalabing importante na nahimaya ang Diyos sa imong kinabuhi. 2 Corinthians chapter 10 verse 12, for we dare not to make ourselves of the number or compare ourselves with one or with some that commend themselves, but they measuring themselves by themselves and comparing themselves among themselves are not wise. Dili pwedeng magkumpara-kumpara taoy. Now, so manata, what is that to thee? Una, the other disciples, what is that today? Wa tay pakialam oy sa uban oy. Amen. Atong pakialaman ng atong kaugalingon oy. Ikaduha, office differences. Kung ikaw leader sa kaning nga good news class, ayo pakialam nitong gagmay attendance. Let the pastor ang manaway. Ayaw ikaw kay mag-away na mo. Kung naa ka ani nga ministry sa Bible study, do not compare your ministry to others. Amen. Office difference. What is that to thee? Lastly, ganahan ko ani. Okay pa ta? Mag-basketball pa ning uban. No, patay na ako ang relo. Verse 22, kanang last nga phrases. Follow thou me. Verse 22, kanang last nga phrase, 3 words. Follow thou me. Ang emphasis ni Jesus Christ, una, other disciples, what is that today? Ikaduha, office differences, what is that today? Ikatulo, mas bugat. Follow thou me, di ba duty? Trabaho, responsibilidad, obligasyon. That's the third emphasis of the Lord. Number 3, your duty. What is that today? The only duty that the Lord gave you. What is that today? Nakasabot ka? Kung ganyan ang emphasis ni Christ, other peoples, what is that today? Di ta pwede makialam. Ikaduha, office differences, what is that today? Di ta pwedeng makialam. Ikatulo, yung ni Christ, ang last phrase, follow thou me. Lahi na sa verse number 19, ngayon niya, follow me. Gidugangan ni Christ in verse number 22, kanang words nga, thou, that is personal. You. Pangutanon na ako igsuon, kumusta imuhang obligasyon? Personal obligasyon sa Diyos. What is that to thee? Maulang dapat ang atong pakialaman. Your duty. My duty. Our duty. The only duty, what is that today? Kung sa atong trabaho pa lang naglisod na ta, igsuon ay nagpakialam yang uban.
Follow thou me. The only duty. What is that to thee? Kumusta ang imuhang trabaho diha sa Diyos? Do you get the point? Only or the only duty. What is that to thee? Unsa man na para sa imuha imong trabaho? Kung di nimo trabaho ang imong trabaho, wa ka sweldo. Kung di nimo trabaho ang imong dapat trabahoon, wa kay exchange. Kung di ka mulong ag o pagkaon para sa mo kaugalingon, magutom ka. Buti pasabot, buti say-say, igsoon mo kini. Follow thou me is a personal thing. Following the Lord is a personal thing. Obeying the Lord is a personal thing. Serving the Lord is a personal thing, and that is our own duty. Ecclesiastes 10 or 12:9, our only duty is to what? What? Follow thy commandments. Do the commandments of the Lord. Our only duty. Following the Lord. Keep your eyes on Christ. Finish the work He has given you or He has given us. Igsoon, di ba? Mas nindot pamalandungan kung nasayod ka sa imuhang buluhaton, nasayod ka sa imong obligasyon, nasayod ka sa imong responsibilidad, kung ginahimo nimo ang imong responsibilidad, ang tawag sa imuha responsible. Are we responsible? Are we useful or useless? Irresponsible or responsible to the work that God gave us? I like Hebrews 12:2 says, Hebrews 12:2 says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So those are the three things that the Lord Christ emphasized to Peter. Other disciples are not your, not your care. Not your duty. Stay out of it. Other offices are different than yours. Stay out of it. And the only thing that the Lord emphasized to Peter nga iyaha personal is the word follow thou me. Igsuon mao nang atong dapat himuon, following the Lord. Are we following the Lord? Hapit na ko mahuman. I like what Paul said. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Usa mapanaw si Pablo aning kinabuhi ingon sa I have fought a good fight. That is personal. Nasayo siya nga nagkipagbisog siya, nagkipaglaban siya, pinaagi sa pagtuo. I have finished my course. Gihuman niya iyang trabaho. I have kept the faith. Buti ipasabot, he contend for the faith. Listen to this quote. When your eyes leave Christ and settle on others. Please, ibutang sa screen na lang. When your eyes leave Christ and settle on others, your calling becomes clouded. But when your eyes stay on Christ, another person's path no longer distracts you. Amen? Uy, murag layo man kayo mo huna-huna. You are physically present but you are mentally damaged. Mentally absent. When your eyes leave Christ and settle on others, your calling becomes clouded. Ano sa dita klaro sa mga plano. Tungod kayo we are so occupied with some things. But when your eyes stay on Christ, another person's path no longer distracts you. Kung si Kristo lamang ang imong huna-huna, amen, ang mga bagay-bagay nga nanga-distract sa imuha, dili na maka-epekto sa imuha. Or, in context, what is that to thee is not merely a rebuke to Peter's curiosity.
It is a timeless reminder that every disciple is accountable for his own faithfulness. We are accountable in our own faithfulness. So as I read, as I study this passage, I made 4 messages. Dinhilang. Chapter 21. What I just gave you, what I just preached to you is the outlines that spoke to me. I hope and I pray nga kaning mensahe istorya sa imuha. What is that today? Di na ta pwede makialam. Itong gipanganak ako ang baby ni Ma'am Hazel, nami sa ward sa MMC. Pagsulod na mo, nanay occupant, duha ka batanon na ay baby, pareho babayi. Di na ako ni ginaingon sa inyo tungod kay nakatawa ko o nalainan ko, but I learned something. 2 months na daay sila dito. O ang baby dako na, 2 months old plus na. Ang baby nagakamang na asa-asa. Sila lang occupant dito. O nangutan ako, pila mo ka adlaw rin di na adlaw, sir, bulan na. Duha na ka bulan. Nga mo baby, duha na po ni ka bulan. Ano, pwede di ay na. Nagplano po ko magstay dito og another 2 months. Just kidding. Yan, ang utano ko sa ilang bill ni abot na og 200 plus thousand. Wala man sila pang bayad. Gibiyaan man siya sa iyahang bana. And this is the catch. Tumboy siya. Girape siya. May uyab siyang babayi. Ayang edad 16 years old. Babe, 16? No? 16 years old. Parehong babae, tomboy ang isa, uban-uban sila. Pero ang tomboy, mautong nabuntis o nanganak. Girape siyahang barkada. Nabuntis ang tomboy, nanganak. Karon ang tomboy nagpatutoy. So sad. So sad. Nagstay mi sa hospital, nag-start mi stay dito Friday, nigawas mig Monday. Dagan puno mi sa isa ka room. Unom. Saba kaayo di katulog ang asawa, bibo. Di pud mi gusto private kami lang. Bahal nagsaba basta daghan mi kung glinog, daghan mi. Og pag-abot sa Monday, nag-process nami sa mga bill na una gawas tong nabuntis pod nga 16 years old pero wala di sa CS. Tanang nga mga bata baby dito puro lalaki except sa anak sa katong tumboy. Babayi. Hinahinay na nag-process mi, hinahinay na nawala. Kami ang second to the last naghawa, nabili na tong isa, naghawa na pod. Pagka sunod adlaw ni balik mi ni Mrs. kay check na mo si Jerem. Igso nagsugat anay mi sa hallway. Wala mas nagiingon sa ako ba nga maayo pa mo. Sana all. But I saw in their face, we're glad na nakahawa mo. We're glad nga nakagawas na mo. Wala may kita silang mga nawong nga paluoy-luoy, nga wala. Ang gilahang dagway is nagapakita sa amo nga oy nakagawas na gyud mo. You know what? Tanhibawa na ako, we are the third batch. Sa kana nga room. Nga puno. Kanay mga time nga sila lang gyud sulod. How awful. How sad. But you know what? Ang nakita na ko sila is wala lang. If they want to stay more, kaysa mag-board sila, sa hospital, kung may rasyon may rasyon sila. Duha. May galimpyo pa sa ilahang room.
Dako ang room, air conditioned pa. Tinood, I am not kidding, na si mama dito, na akong asawa, na nag-visit ito. May security guard pa sila. Libre tubig, libre kuryente. Maglinog na og lang, kay second floor lang man. Tanang mga nurse, kaila sa ila, kada sunod sa mga nurse, unaa pa day mo diri. Anado na po nurse, unaa na po day mo diri. Karon sa mga gawas. Ang mga nurses dito, ang mga housekeeping dito, murag amigo naman nila, murag kapitbahay ra. Sa pikas, pod, kwarto na apoy nagpabilin nga dugay na pod, ana-ana lang sila. Murag, basta, a condominium. But I never saw them nga nagaproblema, nagabugat. What I saw them nga okay lang. Okay lang. The saddest thing I know is that they want to find some people to adopt their child. Ang presyo, bayaran lang ang ilahang bill. So sad. Compare your problems to them. Ikumpara imong problema kaysa sa ila. Gibiyaan o ginikanan, gitakwil. Gidaganan o barkadang nakabuntis sa iyaha. Pero gibinan o gwapa kayo nga baby. Compare your problems to them. Pero kung mangita ta og mali sila, wala sila ibayad, wala sila. So on their life compared to us or their lives to us, what is that to thee? What is that to thee? Listen to this and I'll be done. Christ knows the path He has appointed for each believer. Please, the screen. Christ knows the path He has appointed for each believer. And the proper response is the same for all. Follow thou me. Lahi-lahi ta gihatagan og mga responsibilities of the Lord. And the only way we could do that properly is to follow the Lord seriously. If you want a victorious Christian life, follow the Lord. If you want the Lord bless you, follow the Lord. Other people, other things, what is that to thee? Di na mo na kinahanglan. Ang pinakinahanglan nimo is follow the Lord. Are you willing tonight to follow the Lord seriously? Then it's up to you. It's between you and the Lord.